Okay. So we are doing with the system of particles, nothing but rotatory motion. Rotatory motion is somewhat similar to 1D motion, kinematics 1D motion, as we discussed last class. So what are the things we need to study here in rotatory motion? If we divide the topics, first thing is similarities between one D motion and rotation. This is first and foremost part. Right? Second one is story of moment of inertia. Representation is I. Right. And there is one brother for this moment of inertia, that is radius of gyration. Okay. While studying similarities between 1D motion and rotating motion, we put a little focus on torque also, right? With a special characteristic. Torque is main hero for rotation. This is the cause of rotation. Okay. That also comes under similarities between 1D motion and rotation, because in 1D motion we'll use force, in rotation we'll use torque. That's all. Then center of mass. Last one is rolling. That's all. These are the 5 wings we need to discuss in this chapter related to either state board or CBSE, NEET, JEE mains and advanced. That's all. Okay. So last part we discussed many concepts, and we discussed about moment of inertia formula. Can anyone say what is moment of inertia of solid sphere? 2/5 mr square. Very good, very good. Hollow sphere? 2/3 mr square. Super. Rod? Rod or stick? ml square by 12. Very good. Okay. So we discussed last class many things. So let me give at a glance by 5 to 10 minutes. Then we will do some numericals today. Right? So this is the thing we need to discuss. You don't worry, we will send this PDF to you. Please focus on the class instead of copying. Okay. First, you look at similarities. What are the similarities? As you know, when a car is moving on a road from here to here, suppose a car is moving from here. So how will you express this? From here till here, it is moving. So its displacement is s. If I do divide it by time, what is displacement by time? Can anyone class? Velocity. 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 Then what is velocity by time? Acceleration. Change in velocity by time is acceleration. Similarly, when something is making rotation from this point to this point, how to express all these things? Tell me, instead of displacement, what will we represent here? Theta. Theta, very good. Here, angle swept. Here, distance covered. Here, we use angle swept. This is what angle swept. Okay, this is the point, that is angle swept. We represent with theta. Now, this is what angle theta. Here we say a person is covering a displacement. Here we'll say a person is turning. Turning we won't discuss in terms of meters. Turning we'll discuss in terms of how much angle you turn, theta. Right. So whenever, whenever s comes here, theta. That's all.
S by T is velocity. Here theta by T is angular velocity. What is the representation? Omega. Very Omega. good. Omega. Omega. Similarly, omega by time. What is the Angular acceleration. Alpha. alpha? That is angular acceleration. Right? So we all discussed this. Just for the sake of revision, just I am reminding. So here you can remember one relation, that is linear term is equal to R into angular term. Please remember this. What is the meaning of that? Linear displacement is equal to R times angular displacement. What is angular displacement? Theta. Similarly, linear velocity is equal to R times angular velocity. What is angular velocity? Omega. Then linear acceleration is equal to R times angular acceleration. These three are very, very useful in solving. These three are very, very, very useful in solving. So please keep it in mind. Maybe அந்த டைம்ல நமக்கு ஞாபகம் வராது. So please be careful in memorizing these three relations. Okay. So these are main comparison between. This is the main comparison between linear motion, that is straight line motion, and rotation. The main comparison. Okay. Next part. Wherever, whenever m comes, who will come here? I. Very good. What is I? Moment of inertia. Moment of inertia. Super. Moment of inertia. Right? Similarly, wherever, whenever F comes. Torque. Tau. Super torque. Right? Wherever, whenever F comes. Here, torque will come. Torque for representation. Acha. Now, so these are the main things. That's all. S place lo theta undo, V place lo omega undo, A place lo alpha undo, M place lo I undo, force place lo torque. That's all. Now, if you go further, we'll discuss something about omega, I, tau. What is omega? What is omega? Basically, it is theta by time. How will you measure theta? Radians by 2 pi is for a complete cycle, 2 pi. Correct? 2 pi is for a complete cycle. I'm asking unit is radian. For a complete cycle, 2 pi radians. Right. Time we measure in second. So, unit of omega is radian per second. That is first point. This point we need to keep it in mind. Right? Next thing is, whenever they mention omega, mostly they mention in two ways. One is, sometimes they express directly in terms of radian per second, like 2 radian per second. A wheel is rotating with the speed of 2 radian per second. Yes, correct. I'm comfortable. But sometimes they express omega in terms of RPM, like 2 RPM. Then what to do? What is RPM? RPM is nothing but rotations per minute. Sometimes they express in rotation per minute. Whenever they give rotation per minute, how to convert into radian per second? Can anyone? 2 rotation per means divided by minute. Right? My rotation means what is the angle for a complete rotation? 360.
360 degrees. SI unit is 2 pi radians. Right? 1 minute is 60 seconds. So we need to multiply with the 2 pi by 60. Please keep it in mind. So what is the moral of the story? Whenever anything is given in RPM, immediately you do into 2 pi by 60. Because RPM is not SI unit. SI unit is radian per second. So how to convert RPM to radian per second? That is into 2 pi by 60. That's all. Please take care of it. Right? If they give in rotation per second, just do into 2 pi. You know, sometimes they express like rotation per second. For suppose they express like 4 RPS. அப்ப என்ன பண்றது? ஒரு rotation is 2 pi. See, அது பேர்லவே இருக்கு. Rotation RPS. ஆனா மீனிங் என்ன? Rotation. P for per divided by second. அப்ப இது ஏற்கனவே செகண்ட்ல இருக்கு. இது எதுவும் கன்வெர்ட் பண்ண தேவையில்லை. பட் நியூமரேட்டர் ஒரு rotation means 360 degrees. That is 2 pi radians. Okay, so we need to multiply with 2 pi. Achha. So this point, please keep it in mind. Okay, while solving this. Because RPM கொடுக்கும்போது திடீர்னு நமக்கு டென்ஷன் வந்துடும். Right? அப்படி வரக்கூடாது. அடுத்தது என்னன்னா டார்க். Right? So what is torque? It is equivalent of force. For suppose when a car is there, someone has to push it. All force. Right? One tap is there. You need to open it. Right? Will you apply linear force or angular force when you're opening a tap? சொல்லுங்க. Linear force or angular force? Angular force. Angular force. நீங்க ஒரு வாட்டி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. நீங்க டேப் ஓபன் பண்ணும்போது 4 finger thumb you turn like so that is angular force. That angular force we call it as torque. இப்போ அந்த டார்க்குக்கு ரெண்டு ஃபார்முலாஸ் இருக்கு. We have two formulas for torque. Okay, one is I alpha. super I alpha. Another one, force into perpendicular distance. That is one formula. Force into perpendicular distance. Okay. Second one is I alpha. Because F is equal to ma. You know, F is equal to ma. I understand wherever m comes, I comes. Wherever a comes, alpha comes. That's why torque is equal to I alpha. அப்படிதான் வந்துச்சு. அந்த கம்பேரிசன் பார்ட்ல வந்துச்சு. Okay. So sometimes in the perpendicular distance, force into perpendicular distance irukka, that they express in a vector format like R cross F. R cross F. My scalar format is vector form. Right? So related to torque, we need to keep these points in mind. One is torque is nothing but turning effect. How will you measure it? One formula is I alpha, second formula is force into perpendicular distance. Vector notation is, remember MRF type. Moment, torque, turning moment, everything is same. Everything is same. Okay? So remember here MRF type. M for moment. That order is very important. Moment is equal to R cross F. I'll solve it MRF type. Okay? Also keep it in mind. Moment, torque, turning, everything is same. Torque oda general layman language enna theriyuma? Turning. Amount of turning. Everything is synonyms. Okay. Right. Next step. Next thing is moment of inertia. We already seen moment of inertia and its standard shapes.
What are the standard shapes? First one is stick. Stick or rod. Rod is technical word. Stick is layman word. Right? Next one, ring. Bangle is layman language. Bangle. Ring or series of ring. So what is the shape of series of ring? Ring மேல இன்னொரு ring இருக்கு. அது மேல இன்னொரு ring இருக்கு. இன்னொரு ring இருக்கு. அந்த shape என்ன சொல்லுவாங்க? Hollow Hollow cylinder. cylinder. Very good. Hollow cylinder. Okay. Next, disc or solid cylinder. Next, solid sphere. Next, hollow sphere. So these are the shapes. Okay. So for each and every shape, we have some formula. Rod. Other diagram எப்படி இருக்கும்? இப்படி இருக்கும். If it is a rod, if it is a ring, if it, okay, bangle. If it is a disc, if it, right? So disc is completely completely closed. Okay. Next, solid sphere is like what is solid sphere? Like shot put or watermelon. Okay. Hollow sphere is like a football. It's like football, like shot put. Now for each and everything, what are the formulas? Now first one, what is the formula? ml square by 12. 12. இது ring MR சொல்லுங்க. square. MR square. Very good, very good. mr square. Disc MR square by 2. MR square by 2. அதுல பாதி. That's all. Short put or solid sphere? 2 by 5 MR square. Super, yeah. Hollow? 2 by 3 MR 2 square. by 3 MR square. Very good, very good, very good. Right? All these things will happen when the body is rotating about its own centroidal axis. அதோட தனி பர்சனல் சென்ட்ரோடல் ஆக்சிஸ்ல சுத்தணும். அப்போது இந்த ஃபார்முலாஸ் அப்படி. Right? Now, my question. First is what is moment of inertia? Inertia in rotation. Being as it is, character in turning is called moment of inertia. Acha. Now, first suppose I am giving you a shape which is solid sphere which is rotating about this axis. Ma, is it centroidal axis? No, sir. No, it is a tangent. Okay. Now I want what is the laziness of rotation? That is, what is moment of inertia? How will you do this? Can I use 2 by 5 m square? No, sir. No. Then what to do?
Because 2 by 5 mr square is applicable only when it is rotating about its centroidal axis. Right? அப்போ 2 by 5 mr square யூஸ் பண்ணக்கூடாது. Because இங்க axis centroidal axis கிடையாது. Tangent. Right? அப்போ என்ன பண்றது? நான் can anyone in the class? பாருங்க. அட்லீஸ்ட் இது சொல்லுங்க. Centroidal axisல சுத்தும்போது what is the moment of inertia? Solid sphere centroidal axisல சுத்திட்டு இருக்கு. What is its moment of inertia? மேல இருக்கு. 2 by 5 mr square. Very good. 2 by 5 mr square. இங்க சுத்தும்போது எனக்கு ஃபார்முலா தெரியும். Let me give a name. I old. Why I am saying old? வைசாச்சி அப்படி கிடையாது. Which formula which I already know. Whose formula I already know. அதனால old இது. Right? That is 2 by 5 mr square. Okay. Now, what is my axis? I mean, the given axis. This is the given axis. Okay, let me use here also blue color. This is the given axis. This is the given axis. Now, this blue color and red line are parallel or perpendicular? Parallel. Hence, there is a theorem called parallel axis theorem. What is parallel axis theorem? To find moment of inertia about a line which is parallel to centroidal axis. That's a acha. How to find? Formula I nu is equal to I old plus mass in distance between the two lines whole square. That's all. Without a formula. You know, this theorem we call it as parallel axis theorem. So, what is the use of parallel axis theorem? To find moment of inertia about a line which is parallel to whole centroidal axis, where I already know the formula. Which formula, Buddha? 2 by 5 mr square, t by 3 mr square, mr square by 2 for disk, mr square for ring, mr square by 12. These formulas. Right? So, here how to find? See, that's all. I want moment of inertia at new axis. Moment of inertia at old axis, 2 by 5 mr square. Plus m into. The distance how will சொல்லுங்க? Radius, right? So if I solve this, I will get 7 by 5 mr. That's all. This is the use of parallel axis theorem. அதே மாதிரி perpendicular, mostly 99% we use only parallel axis theorem. Perpendicular axis theorem ஒன்று இருக்கு, but generally we never use it frequently. Or 100 numericals or 2-3 numericals the perpendicular axis theorem. 95 parallel axis theorem. Okay. So what is perpendicular axis theorem? Perpendicular axis theorem is nothing but if you know moment of inertia about one axis, laziness of rotation along x-axis is equal to summation of laziness in y-axis plus z-axis. Okay, that will be like this. I in x is equal to I along y, I. Okay. You can say in another way also. I in y is equal to I in x plus I in z. Similarly, I in z is equal to I in x plus I in y. Anything you can write. Everything is possible because x, y, z are mutually perpendicular. Okay? I along z is equal to I along x plus I along y. Right? Now this theorem is called perpendicular axis theorem. அவ்வளவுதான். நமக்கு moment of inertia இருக்கிறது ரெண்டு theorems. One is parallel axis theorem, second one is perpendicular axis theorem. That's all. Okay. Now I'll give one question. Please try to answer. Please, try to memorize this parallel axis theorem. That is, I nu is equal to I old plus m into distance square. Okay. Now see.
But there is a rod. There is a rod which is rotating about its edge like this. Rod ஓட length என்ன தெரியுமா? 12 meters. Okay. Mass of the rod is 4 kg. When can I know? I want moment of inertia of the rod along this axis. Here moment of inertia. I'll give 2 minutes time. Please try to find. I want moment of inertia about the red color axis. Other question. That's all. Make it fast. பண்ணட்டுமா? இப்போ central axis எங்க இருக்கு? Midpoint axis அது. Can anyone say what is I volt? Come on. ML square by 12. Very good. M L square by 12. Moment of inertia of a rod is m square. What is parallel axis theorem? Can anyone repeat? I nu is equal to? I volt plus MD square. But you know, in your board exams, don't write this. Even the formula is correct. அப்போ எக்ஸாம்ல எப்படி எழுதணும்? This is for our own purpose, conceptual purpose. எக்ஸாம்ல எப்படி தெரியுமா எழுதணும்? I dash is equal to IG plus mx square. நீங்க எக்ஸாம்ல இப்படி எழுதணும். This is for decoration purpose. This is for decoration purpose. That is exam. Because presentation also important. நீங்க எக்ஸாம்ல போயிட்டு நியூ ஓல்டு தொப்பை இதெல்லாம் பேசக்கூடாது. ஓகே, எக்ஸாம்ல டிக்னிட்டியா ஸ்டைலிஷா இருக்கணும். So this is what understanding purpose. இப்போ பாருங்க, I knew அதோட எனக்கு வேணும். I old ml square by 4 plus m into. இந்த distance எவ்வளோ? L by 2. எந்த distance? இது ரெண்டு ஆக்சிஸ்க்கு நான் distance L. Okay, so distance is L by 2 whole square. That gives you m L square by 2 plus m L square by 4. Okay, if I take m L square by 4 common, it becomes 1 by 3. Okay, if I solve this, you will get the answer. It's become m L square by 4. 1 by 3 plus 1. 1 can be written as 3 by 3. That is 4 by 3. 4 and 4 cancel. Okay. Now finally, what is your answer? ml square by 3. ml square by 3 is my answer. L is given here 12. You can substitute 12. You get the answer m into 12 square by 3. That's all. Okay. Next thing.
This is about moment of inertia. Okay. Extend. Finding torque. இதை எப்படி பண்றது? First, force into distance formula பண்ணலாம். We have two things, right? One is force into distance. Second one, R cross L. Right. We'll do first force into distance. Okay? அது எப்படி பாருங்க. Suppose I am giving you a rod like this. அதுக்கு மேல force act ஆகுது. எப்படி இப்படி act ஆகுது. That is force acting on rod. That green color thing is force. Okay. So I fixed this rod at one state like this, like a door opening madri. Okay. So let me give the length of the rod is 10 meter. Force applied is 2 Newton. What is torque now? Force 2 Newton. This force, correct? Other perpendicular distance from axis of rotation is this. Force into perpendicular distance. What is that? 20 Newton. That's okay. This is how to find torque. இப்போ நீங்க சொல்லுங்க, because of this green color force on this rod is rotating. உங்களுக்கு எப்படி தெரியும்? Torque வந்து is a value. What is torque? Turning effect. Right? Amount of turning is 20. நீங்க சொல்லுங்க, clockwise anti clockwise? The rod is anti-clockwise, sir. Anti-clockwise? Correct. Right? எப்படி தெரியுமா? பாருங்க. இது ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டேன். Green color arrow இப்படி தானே மேலே தானே இருக்கு. That is anti-clockwise. இது ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டேன். இது ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு I am applying this force up. Upனா இப்படி இப்படி இப்படின்னா அது clockwise. That's all. Okay. இன்னொரு கொஸ்டின் தரேன் சொல்லுங்க. All of you please do this. இது ராட். இப்போ நான் எண்டிங்ல ஃபிக்ஸ் பண்ணல, கரெக்டா நடுவுல ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டேன். ஓகே, இத ஃபிக்ஸிங் பாயிண்ட் இங்க ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டேன். ராட் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு ஐ அம் அப்ளைங் ஃபோர்ஸ் லைக் திஸ். இங்க ஒரு ஃபோர்ஸ் இருக்கு, அப்புறம் இங்க ஒரு ஃபோர்ஸ் இருக்கு. இது அப்சைட் போடலாம், மஜா வந்து இப்படி இருக்குடா. இது ஒரு ஃபோர்ஸ். ஓகே, இந்த பிரவுன் கலர் ஃபோர்ஸ் குண்டான ஃபோர்ஸ் 15 நியூட்டன். ப்ளூ கலர் ஃபோர்ஸ் 13 நியூட்டன். ஓகே, இந்த டிஸ்டன்ஸ் இங்க இருந்து இது 6 மீட்டர்ஸ், இங்க இருந்து இது 2 மீட்டர்ஸ். I'll give you 2 minutes time. Please find amount of torque. அந்த ராட் எந்த டைரக்ஷன்ல மூவ் ஆகும்? clockwise or anti-clockwise? Second question, with what amount? Find the torque value with direction. All of you doing fast? I'll give 2 minutes time. Now time is Sir, 17. clockwise, sir. Clockwise, huh? Yes, sir. Okay. Pop. என்ன வேல்யூ வேணும்? Sir, 180. 180. Super. Pop.
பாருங்க எப்படி பண்ணுது. Any answer? Only one student give an answer. Sir. Someone type clockwise. Okay, we'll check. See how it is. Now, how many forces are there? Two forces are there. What they are? One is 30 Newton. Second one is 15. Acha. Now, what is torque formula? Force into distance. அப்ப இந்த ஃபோர்ஸுக்கும் அந்த டர்னிங் ஃபிக்ஸ்ட் ஆக்சிஸ்க்கும் நடுவுல டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ பார்க்கலாம். இந்த ப்ளூ கலர் ஃபோர்ஸ் 30, இது ஃபிக்ஸ்ட் பாயிண்ட், டிஸ்டன்ஸ் இஸ் 6. அச்சா. Brown color force 50, turning point is happening at a distance of 2 meters. Okay. Now what is torque? Force into distance. F into D. 30 into 6, 180. 50 into 2, 100. Now 180, that is 50 into 2, clockwise or anti-clockwise? Takkan solom. Clockwise, sir. 50 பாருங்க, இது ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு ஐ அம் டர்னிங் திஸ் அப்வர்ட் தானே, இப்படி தானே இருக்கு. அப்போ clockwise anti-clockwise அது Anti-clockwise. 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 50 into 2 is anti-clockwise, that is counter-clockwise. Okay. 30 into 6, sir? அது எப்படி இருக்கு பாருங்க. Clockwise, sir. Anti-clockwise. இது ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு இப்படி இருக்கு. Anti-clock. அது anti-clockwise தான். பாருங்க, இது ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டா இந்த டைரக்ஷன் டவுன்ல இருக்கு. நீங்க இது பார்க்கும்போது இது பார்க்காதீங்க, கன்ஃபியூஷன் ஆகும். ப்ளூ பார்க்கும்போது ப்ரௌன் வேண்டாம், ப்ரௌன் பார்க்கும்போது ப்ளூ வேண்டாம். ரெண்டுத்துக்கும் ரொட்டேஷன் பாயிண்ட் நடுவுல இருக்கு. Now this also going down. கரெக்டா? 30 into 6 எவ்வளவு அது? 180. அதுவும் கவுண்டர் கிளாக்வைஸ் தான். Both are counter clockwise, both are of same family. அப்போ 180 plus 100, 280 counter clockwise. That's all. This is the way how to find momentum. Okay. Now keep a small note in mind. Very, very important. When force or extended force is passing through axis of rotation, when force or extended force, அதோட மீனிங் நான் சொல்றேன், முதல்ல கவனிங்க. path of rotation, then delete the force. அதோட மீனிங் என்ன தெரியுமா? நெக்ஸ்ட் क्वेश्चनல சொல்றேன், பாருங்க. இப்போ ஒரு ராட் இருக்கு. இதுல 3 ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுது. என்னன்னு தெரியுமா? ஒரு ஃபோர்ஸ் இப்படி ஆக்ட் ஆகுது, இது ஒரு ஃபோர்ஸ். ஒரு ஃபோர்ஸ் இப்படி ஆக்ட் ஆகுது. இந்த ஃபோர்ஸ் எவ்வளோ? 40. இந்த ஃபோர்ஸ் எவ்வளோ? 20. ஓகே. pivot point எங்க இருக்கு தெரியுமா? we can keep anywhere, you know. so நான் இங்க போடுறேன். நான் இது ஃபிக்ஸ்டு.
இது டேஸ்ட் பண்ணுது, அது ரொட்டேட் ஆகுது. ஓகே. இப்போ டார்க் கால்குலேட் பண்ணுங்க. சப்போஸ் ஐ அம் கிவிங் டிஸ்டன்ஸ் லைக் திஸ். இந்த டிஸ்டன்ஸ் 2 மீட்டர், இந்த டிஸ்டன்ஸ் 10 மீட்டர். Okay. Now you find what is torque. I'll give 2 minutes time. Make it fast. $80, sir. 80. Oh, come on for 20. 280, sir. Very good. Okay. இது மட்டும் சொல்லுங்க. What is a torque because of 20 Newton? 200, sir. 200. எப்படி 200? 20 into 10. Axis of rotation எங்க இருக்கு? Axis of rotation இங்க இருக்கு. Then axis of rotation. Now formula என்ன? Force into distance, perpendicular distance through axis of rotation. Force 20. அந்த 20க்கும் axis of rotation distance எவ்வளவு இருக்கு? 10 or 12? 12, sir. அப்ப ஆன்சர் என்ன? 20 into 240. Because of 20, distance is 12. That is what? நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. தப்பு, இப்படி பண்ணக்கூடாது. This is wrong. Why? அதுக்காக இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துற பாருங்க. When the force or extended force is passing through the axis of rotation, delete the force. Right? அது மூலியமா நமக்கு ரொட்டேஷன் கிடைக்காது, வராது. ரைட். இங்க பாருங்க, இத அப்படியே எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுங்க. இப்ப extend this, it is passing through axis of rotation. பாஸ் ஆக கூடாது. Because கான்செப்ட் என்ன தெரியுமா? Torque is force into perpendicular distance. Force ஹாரிசான்டலா இருக்கு, அப்போ perpendicular distance வெர்டிகலா வேணும். நீங்க இந்த ஃபோர்ஸ்ல இருந்து y ஆக்சிஸ்ல எங்க போனாலும் ஆக்சிஸ் ஆஃப் ரொட்டேஷன் வராதே. அதான் கான்செப்ட். புதா புரியல புதா. If you don't understand, by heart the statement as fixed thing. When force or extended force is passing through axis of rotation, delete that force. அது கன்சிடர் பண்ண கூடாது. ஓகே. இப்போ இந்த மெரூன் கலர் ஃபோர்ஸ் டுபாக்கர் ஃபோர்ஸ், அது மூலமா எந்த ரொட்டேஷனும் வராது. ஏன்? extended line of maroon color is passing through axis of rotation, right? So just delete it. Waste, bakwas. Okay. அப்ப வெறும் black force மூலமா நமக்கு rotation கிடைக்கும். Right. What is black force here? F into D. F is 40, D is 2. 40 into 2. We'll get 8. இப்போ இது சொல்லுங்க. Because of black force, will rod move clockwise or anti-clockwise? Anti-clockwise. Anti-clockwise. Because you know this is fixed. This fixed black will be moved. Upon the anti. That's all. Okay. So this is one concept of finding torque. Right. இதுல இன்னொரு மாதிரி கேட்பாங்க. அத லாஸ்ட் மாடல். அதுக்கப்புறம் நம்ம வெக்டார் கால்குலேஷன்ல போயிடலாம். பாருங்க, லாஸ்ட் மாடல் இஸ் இது ஒரு ராட். In this rod, as usual, I am fixing this. இது fix பண்ணிட்டு like a door. Okay. இப்போ forces acting என்னன்னு சொல்லுமா? இங்க ஒரு force இருக்கா? Let us say 15 Newton. அப்புறம் இங்க ஒரு force இருக்கு. Let us say 30 degrees, 20.
Okay. In the distance 4, in the distance 6. Okay. இது மட்டும் சொல்லுங்க. இதுக்கப்புறம் we'll go for இதோட இந்த மாடல் முடிஞ்சிடும். Find torque because these two forces. கரெக்டா தருங்க. இது 6 இன்னொரு நம்பர் 2 வச்சுக்கோங்க. So in the distance 4, in the distance 6, இது இருக்கா, இது 2. That's all. Find torque. $600, sir. 600. Okay, very good. பாருங்க பண்ணலாம். நல்லா கவனிங்க, இது இம்பார்ட்டன்ட் மாடல். So how many forces are there? There are 2 forces. One is 50 Newton. அதோட distance from axis of rotation. What is axis of rotation? This is axis of rotation. இங்கதான் rod move ஆயிடும். This is what axis of rotation. Okay. Now force is 50. அதோட distance from axis of rotation 6 plus 4. இதானே? See, இந்த force எவ்வளவு தூரம் இருக்கு? இது எனக்கு வேணும். இது. How much? 6 plus 4. Okay. Torque is equal to F in. That is 50 into 10, 500. Acha. Next. இன்னொரு force இருக்கு. அது எப்படி இருக்கு? Inclined இருக்கு. பாருங்க, இப்படி இருக்கு. Which is making 30 degree with the x-axis. My inclination is a combination of horizontal and vertical. ஞாபகம் இருக்கா? Laws of motion kinematics law. பாருங்க இப்போ இது 30 degrees. 30 degrees. Inclination is a combination of horizontal and vertical. 30 degrees. கொடுத்திருக்கு theta. Right? That force is given 20 Newton. Can anyone now resolve this 20 Newton into horizontal and vertical? If I break this inclination into horizontal and vertical, what is the value of horizontal? What is the value of vertical? This is horizontal. Okay. This is vertical. This is vertical. இப்போ green color 20 இருக்கு. எனக்கு blue color maroon color சொல்லுங்க எனக்கு. எவ்வளவு போடணும்? Come on. Kinematics law வந்துச்சு. Laws of motion kinematics work energy power அதுல வந்துச்சு. Just recollect or refer the notes and tell me. At least one student. சரி நான் சொல்லட்டுமா? 20 cos 30, 20 sin 30. Cos எதுல வந்துரும்? Blue ஆ மெரூனா? Rose பக்கத்துல. Cos always come along the line where theta is mentioned. Adana nam rule. Right? Cos always comes along the line where theta is mentioned. That is our rule. Cos always comes along the line where theta is mentioned. So theta is mentioned with respect to horizontal. அப்போ அதனால தான் இந்த blue color இருக்கா? That will become 20 cos 30. If this is 20 cos 30, this maroon color will become 20 sin 30. That's all. Right? அதுக்கப்புறம் இந்த green color இதுக்கு சத்து போயிடும்.
அது எடுத்துட்டு I am replacing with blue color and maroon. Right? இப்போ பாருங்க. If I do that, blue color இப்படி இருக்கும். Maroon color down வருது. அது யாரு 20 ஓட replacement. Right? So who is 20? This is 20. 23. That I am resolving. Okay. You want actual clearly I'll show. See. I'll extend this. If I extend 20, that will be like this. Okay. This I will resolve. Now I got 20. If I resolve that, I'll get blue color. That is this direction. Maroon color. That is this direction. That's all. Maroon color. Blue. What is blue color? 20 cos 30. What is maroon color? 20 sin 30. இப்போ சொல்லுங்க டார்க் ஃபோர்ஸ் எவ்வளோ 20 cos 30. What is torque because of 20 cos 30? What is torque because of blue color? Can anyone? 0. Why zero? ஏன்னா ஆக்சிஸ் வழியா போகுது. It is passing through the axis. Right? Very good. So your answer is 0. Okay? 20 sin 30. அது யாரு maroon color. அது force. Distance எவ்வளவு இருக்கு பாருங்க இங்க இருக்கு axis of rotation 4. அப்ப இங்க 4. Right? 20 sin 30 value என்னோட 10. 10 into 4 40. That's all. Okay. இப்போ 50 into 10 clockwise anti clockwise. Clockwise. Clockwise, sir. Clockwise பாருங்க கரெக்ட் Answer clockwise. because it's fixed இது இப்படி போகுது clockwise. ரைட் அதே மாதிரி இது fixed இது இப்படி போகுது அது clockwise ரெண்டு clockwise தான். ஓகே ஆமா இந்த டாபிக் கொஞ்சம் கான்சென்ட்ரேஷன் கொஞ்சம் ட்ரையா இருக்கும் இங்க ஒழுங்கா கவனிங்க. ஓகே ஃப்ளூயிட்ஸ் அப்புறம் ரொட்டேஷன் +2ல வந்து மேக்னெட்டிசம் ஆப்டிக்ஸ் ஒரு மாதிரி மேத்தமெட்டிக்ஸ் அண்ட் ஃபுல் கான்செப்சுவல் பிசிக்ஸ் கிளாஸ் மாதிரி இருக்கும். மற்ற கிளாஸ் கைனமேட்டிக்ஸ் லாஸ் ஆஃப் மோஷன் ஒர்க் எனர்ஜி பவர் சாலிட்ஸ் இதெல்லாம் ரியலிஸ்டிக் லைஃப்ல பேசலாம். பட் இது மட்டும் கொஞ்சம் மேத்தமெட்டிக்ஸ் மாதிரி இருக்கும். we need to proceed it. Okay so ரெண்டுமே clockwise அப்ப என்ன பண்ணலாம் ரெண்டும் ஆட் பண்ணுங்க ரெண்டும் ஒரே ஜாதி 540 clockwise. that's all அது ஆன்சர். ஓகே based on this kind of ஒரு ராட் or ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கொடுத்துட்டு ஃபோர்ஸ் கொடுத்துட்டு they'll ask this kind of moves. Here very important thing is if the line or extended line is passing through axis of rotation that force we can neglect. That's all. Okay இப்போ based on equation எப்படி தருவாங்க அது பார்க்கலாம். Okay just be relaxed for 2 minutes. For 2-3 minutes just be relaxed, have water, then I'll start next question. சார் சொல்லுங்கம்மா. ஃபோர்ஸ் வேற வேற டைரக்ஷன்ல வந்தா ஆன்சர் எப்படி சார் வரும்? இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லட்டுமா? எஸ் சார். இது ஒரு பெரிய ராட் கபாலிடா.
fixed here, right? நீங்க fix பண்ணிட்டு சுத்திட்டு இருக்கீங்க. Rotation. Fixed here. Like this, like this. Okay. இப்போ பாரு நான் டிஃப்ரெண்ட் டைரக்ஷன்ல ஃபோர்ஸ் தரேன். இங்க ஒரு ஃபோர்ஸ் இருக்கு, இங்க ஒரு ஃபோர்ஸ் இருக்கு, இப்படி ஒரு ஃபோர்ஸ் இருக்கு, இப்படி ஒரு ஃபோர்ஸ். வேற வேணுமா? இப்படி ஒரு ஃபோர்ஸ். So forces were இது 1 Newton, இது 2 Newton, 3 Newton, 4 Newton, இது 5 Newton. That's all. Okay. Distance part. இங்க இருந்து இந்த distance 6. The distance 2. Right? 2 and in the distance. Right. அதே மாதிரி இந்த distance 6. மேல ஒண்ணு இருக்குல்ல, பாருங்க இங்க ஒண்ணு. அப்போ இந்த distance 3 வச்சுக்கலாம். இது 3. இது 4. Now I need what is a torque. Since two forces are angle, let me take theta. Idu theta, idu theta. I'll give theta as 30 degrees. For this situation, what is the torque? All of you please do. I'll give 2 minutes. Then clearly I'll analyze all 5 forces. Come on, is your doubt clear? இப்படிதானே கேட்டீங்க நீங்க? Yes, sir. ஒரு 2 minutes டைம் தரேன். ஃபர்ஸ்ட் முதல்ல நீங்க யோசிப்பீங்க. அதுக்கப்புறம் all 5 forces I will find the torque. Okay, now come on, start doing. I want what is the final torque. Now see. What is the question? Find torque. 1 by 1 அமைதியா பண்ணுங்க. வந்துடும். ஈஸி தான். You know, பார்க்கறதுக்கு பெரிய கொஸ்டின் மாதிரி இருக்கும், பட் சிம்பிள் கான்செப்ட். வாட் இஸ் தட்? Torque is force into distance. First force எழுதுங்க.
distance எழுதுங்க. Force into distance, including clockwise, anti-clockwise எழுதுங்க. That's all. Okay. அப்போ first one. நம்ம left line போலாமா right line போலாமா? First 1 Newton 5 Newton எது ஆரம்பிச்சுக்கலாம்? 1 or 5 1 sir. 1 sir. First 1 Newton எப்படி இருக்கு? இருக்கு. அப்போ இதுக்கு distance 4 plus 3 7 7 plus 3 10 10 plus 2 12 12 plus 6 18. அப்போ because of 1 Newton turning momentum, amount of turning is 1 into 18. Okay. Next. Clockwise, anti-clockwise. சொல்லுங்க, clockwise, anti-clockwise. இப்படி வருது. Anti-clockwise. Clockwise. Red color bar. Clockwise. Clockwise. Okay. Very good. Clockwise. பாருங்க ரெட் கலர் எப்படி இருக்கு? clockwise-ல இருக்கு. வாட்ச் இப்படி நான் சுத்தம். So I'm just writing here clockwise. Next. Second one is 2 Newton. Force 2 Newton. அதோட distance என்ன? இந்த distance. எவ்வளவு அது? 14. இது 3. 3 plus 3. 6. 6 plus 2, 8. 8 plus 6, 14. Very good. Right? So, the distance 14. This is 28. That is 2 into 14. 28. சொல்லுங்க, clockwise, anti-clockwise. Because of Anti-clockwise. Anti-clockwise. anti-clockwise, இப்படி பாரு. இது fix பண்ணிட்டு, இந்த force எப்படி இருக்கு? இப்படி இருக்கு. Okay? So, this will be anti-clockwise. Next, மூணாவது. இப்போ மூணாவது இன்க்ளினேஷன் இருக்கு. வா, இன்க்ளினேஷன் காம்பினேஷன் ஆஃப் ஹாரிசான்டல் அண்ட் வெர்டிகல். ரைட்? θ 30. θ இதுல கொடுத்திருக்கு, x axisல கொடுத்திருக்கு. அப்போ x axis is cos, y axis is sin. Right? If anyone still feeling difficulty, by heart this as standard formula. If this is f, இது theta, cos will come along the line where theta is given. அப்போ இது f cos theta, இது f sin. Cos will come along the line where theta is given. ஏன் அந்த மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்கேன் தெரியுமா? For suppose in another question இப்படி இருக்கு. இது theta. Cos is given with respect to y axis. அப்போ y ல cos வந்துரும், x ல sin வந்துரும். Right? This will be f cos theta. It will be f sin. Those who still feel difficulty, by heart this as a standard diagram. Okay? அப்போ இந்த force பாருங்க, 3 Newton. Horizontal vertical inclination. Inclination. Theta is given with x or y? With x. உதா உனக்கு எப்படி தெரியும்? பாருங்க diagram இருக்கு, எல்லாமே diagram. With respect to x. Horizontal rod தானே? Theta 30. Right? அப்போ இது 3 Newton. Right? If I resolve that, if I resolve this 3 Newton, I'll get 2 forces. எப்படி பாருங்க? One will go like this, another will go like this. Right? Because 3 Newton எப்படி இருக்கு? See, I'll draw here. இது 3 Newton. நீங்க மேலே போட தேவையில்லை, அப்படியே கீழே கொண்டு வாங்க, ரெண்டும் கரெக்ட் தான். along the line நீங்க இப்ப எங்க போனாலும் ஓகே. ரைட்? பட் theta is with respect to horizontal. ஒழுங்கா போடுங்க, with respect to horizontal. ரைட்? அப்ப இந்த ஃபோர்ஸ் எப்படி வருது? இப்படி வந்துரும், இப்படி வரும். ஓகே, இது 3. theta is with respect to x. So along x cos will come, along y sin will. Right?
இப்போ எனக்கு சொல்லுங்க ஃபோர்ஸ் 3 cos theta அதோட பங்கு என்ன டார்க்ல? பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் வாட் இஸ் டார்க்? செகண்ட் 3 sin theta பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் வாட் இஸ் டார்க்? ஃபர்ஸ்ட் இது சொல்லுங்க. ஃபோர்ஸ் 3 cos theta அதோட டிஸ்டன்ஸ் Zero, அவ்வளவு sir. ஆஃப் ஆஃப் ரொட்டேஷன். வெரி குட் யார், சூப்பர். தட்ஸ் வாட் ஐ அம் எக்ஸ்பெக்டிங், ரைட்? Because line or extended line one is passing through this அது மொக்க ஃபோர்ஸ். யாரு 3 மொக்க ஃபோர்ஸ் கிடையாது, inclined force. 3 and resolving like horizontal and vertical. அப்போ horizontal axis ஓட போகுது. அப்போ இது மொக்க ஃபோர்ஸ். Because of that we never get any torque. 3 sin theta அது யாரு? அது இது. அது இது. இது இது. பாருங்க இது இது. இது 3 sin theta. ஓகே? அதோட டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளவு இருக்கு? டயகிராம் பார்த்து சொல்லுங்க. 11. Am I right? 11. பாருங்க இதானா? இங்க இருந்து எனக்கு இந்த டிஸ்டன்ஸ் இது. அப்போ அது 11 ஆயிடுச்சு. ஓகே? அப்போ 3 sin theta into distance 12. இந்த ஆன்சர் இங்க. அச்சா. இப்போ because of 3 sin theta clockwise anti clockwise டக்குன்னு சொல்லுங்க. Clockwise. Clockwise. Because you know 3 sin theta எங்க இருக்கு? டவுன்ல இருக்கு. பாருங்க இந்த டயகிராம்ல இதா 3 sin theta. இங்க கன்ஃபியூஸா இருக்கு, அதனால தான் இங்க போட்டான். இது எல்லாமே கிளம்ஸியா இருக்கு. தட்ஸ் வை செப்பரேட்லி டிரா. ரைட்? அந்த 3 sin theta எங்க போகுது? இப்படி போகுது. இப்படி போகுது. அப்போ அந்த ராட் எந்த டைரக்ஷன்ல மூவ்? இந்த டைரக்ஷன். clockwise. ரைட்? Sin theta, that is theta 30. 3 into sin 30 half. Okay, that is 1 by 3 into 1 by 2. 3 into sin 30. 3 by 2. 11. Clockwise. Okay. 4 Newton, இது டக்குன்னு வந்துரும். Ah, 4 Newton சொல்லுங்க. Force into distance. Force 4. Distance? 8. 8. Okay. So 4 into 8. Answer 32. 32. Clockwise, anti-clockwise? Anti-clock. If you go anti-clockwise. Last one, 5 Newton. Okay. 5 Newton also. எப்படி இருக்கு 5 Newton? Inclination. So, டக் டக் எழுதுங்க பாருங்க. 5 Newton இருக்கு. இது இருக்கு. இது இது. Okay. 5 cos 30. 5 sin 30. We do here comes like this. இப்படி இது. Okay. Is anything passing through axis of rotation? Either 5 cos 30 or 5 sin 30? No, sir. No? Extended பாருங்க. Extended meaning என்ன? They extended both ways. இது 5 5 நியூட்டனா? இது ஒரு ஃபோர்ஸ், இது ஒரு ஃபோர்ஸ். இது அப்படியே எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுங்க, போகுது. ஆக்சிஸ்ல போகுது இது. ஹாரிசான்டல் லைன் பாருங்க. If I extend this back, பாருங்க போகுதா? Yes, sir. So which is passing through axis of rotation? 5 cos theta, 5 sin theta. அப்போ 5 cos theta, மொக்க force. Because of that, we won't get any rotation. Okay? இது neglect பண்ணுங்க. Because of 5 sin theta, we'll get some rotation. Right? 5 sin 30 க்கு distance எவ்வளவு இருக்கு? 6 இருக்கு. Right? அப்போ torque is equal to 5 sin 30. That is 5 by 2 into 6. Again, அது எப்படி இருக்கு? இப்படி இருக்கு. So, clockwise.
இப்போ கிளாக் வைஸ் எல்லாமே ஆட் பண்ணுங்க, ஆன்டி கிளாக் வைஸ் எல்லாமே ஆட். கிளாக் வைஸ் யார் யார் இருக்காங்க? 18 இருக்கு. அப்புறம் 3/2 into 11 கிளாக் வைஸ் ஆன்டி கிளாக் வைஸ் எடு. கிளாக் வைஸ் இதுதானே கிளாக் வைஸ். That is 3/2 into 11. 33/2. I am writing all clockwise. Okay. Next 5/2 into 6. That is 30/2. 15. இது. Okay. இது எல்லாமே clockwise. இது எல்லாமே ஆட் பண்ணுங்க, பக்கத்துல வைங்க. அப்புறம் கவுண்டர் clockwise வேற யார் இருக்காங்க? 2 into 14. 28. 32. இது எல்லாமே ஆட் பண்ணுங்க. ரைட். அதுக்கப்புறம் இந்த ஆன்சர் சப்ட்ராக்ட் பண்ணுங்க. பிகாஸ் அது பிளஸ் இது மைனஸ் 1. அதான் ஃபைனல் ஆன்சர். தட்ஸ் ஆல் முடிச்சு. ஓகே. போதுடா, டார்க் இதோட முடிச்சிடலாம். So these are the all concepts of inclination, vertical, horizontal. That rule is very important. When extended line or force is passing through axis of rotation, torque will be 0. That should be kept in mind. Okay. Next. இப்போ இந்த ஃபோர்ஸ் இல்லாம டைரக்டா வேல்யூஸ் கொடுத்தனா அது எப்படி சால்வ் பண்றது வெக்டார்ல அது பார்க்கலாம். More 10 minutes will close the session. We have almost we come to end. Determinant method. Determinant. Very good, yeah. Super. F is given 2i plus. Did we solve this last class? Last class பண்ணிட்டோமா இது? No, sir. Okay. அப்போ உங்களுக்கு எப்படி தெரியுது? ஸ்கூல்ஸ்ல நடத்திட்டாங்க சார். ஓ, ஓகே. F கொடுத்திருக்கு, R கொடுத்திருக்கு. ஓகே. இந்த மாடல் மட்டும் டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு we'll close the session. இந்த மாடல் இந்த நியூமரிக்கல் கிடையாது. ஒரு 2-3 நியூமரிக்கல்ஸ் பண்ணிட்டு we'll close the session. ஓகே. இப்போ எனக்கு டார்க் வேணும். ரைட். எப்படி பண்றது? டார்க் ஃபோர்ஸ் இன்டு டிஸ்டன்ஸ் ஒரு ஃபார்முலா. MRF டயர் R cross F. இது ஒரு மெத்தட். கரெக்டா? வெக்டர் கொடுத்திருக்கா, செகண்ட் மெத்தட் யூஸ் பண்ணுங்க. R cross F. ரைட். எப்படி பண்றது கிராஸ் ப்ராடக்ட்? இந்த மாதிரி ரெண்டு லைன் போடுங்க. ஒன் இஸ் I J K. R cross F. ஃபர்ஸ்ட் R ஓட கோஎஃபிஷியன்ட் எழுது. 1 minus 1 1. நெக்ஸ்ட் F ஓட கோஎஃபிஷியன்ட் எழுது. 2 3 minus 1. close பண்ணு. இத ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப். ஓகே. This is what step 1. Standard step, standard procedure. எந்த சாப்டர்ல கிராஸ் ப்ராடக்ட் வாங்கணும் இத ப்ரொசீஜர். மேத்தமெட்டிக்ஸ் ஆல்சோ கிராஸ் ப்ராடக்ட்னா இத ப்ரொசீஜர். ஓகே. அடுத்து என்ன பண்ணணும்? I of something minus J of something plus K of something. அந்த something we need to find. அது மட்டும் கண்டுபிடிச்சனா ப்ராப்ளம் பட் finish. ஓகே. அந்த something எப்படி கால்குலேட் பண்ணணும் அதுக்காக பாருங்க. I குள்ள என்ன? I minus J plus K எப்பவுமே ஃபிக்ஸ்டு. அது பிளஸ் மைனஸ் பிளஸ் ஆல்டர்னேட்டா வந்து பிளஸ் மைனஸ் பிளஸ் I plus J minus again K plus. ஓகே. இப்போ பாருங்க, I பக்கத்துல something ஓட வேல்யூ என்ன? அது எப்படி தெரியும்? I ஓட வெர்டிகல், I ஓட ஹாரிசான்டல் ரிமூவ் பண்ணு, delete. ஓகே. now நமக்கு இந்த ஃபார்மேட் வந்துச்சு. ABCD இந்த ஃபார்மேட். ரைட். ஆன்சர் வந்து AD minus BC. if it is A B C D, ஆன்சர் என்ன தெரியுமா? AD minus BC. AD minus BC. AD minus BC. AD யாரு? -1 -1, that is 1.
minus BC 1. Okay. For suppose உங்களுக்கு J வேணும். அது எப்படி பண்ணுவீங்க? எனக்கு J வேணுமா? J ஓட vertical horizontal cancel பண்ணுங்க. That's all. You just cancel J horizontal vertical. Again you will get one dabba like this. ABCD dabba. இத ABCD dabba. Okay. இதுல A யாரு B யாரு C யாரு D யாரு? A 1. இத A. இது B. இது C. இது D. now formula என்ன? AD minus BC. அப்போ இது multiply பண்ணும். 1 into minus 1. Minus 1 minus 1 into 2. That's all. இப்போ நீங்க கேக் சொல்லுங்க. நீங்க ஓனா ட்ரை பண்ணி சொல்லுங்க கேக். 3 plus 2. 3 plus 2. K என்ன பண்ணலாம்? K ஓட horizontal, K ஓட vertical cancel பண்ணலாம். அப்போ AD 3 minus BC minus 2. Minus of minus plus. Other answer. That's all. So final answer is minus 2i plus 3j plus 5k. That is the torque. Okay. Super, super. Ashia. But this is the way how to solve cross product IJK method. Okay. Now I'll give 2 numericals. Adu mattum pannunga, we'll close the session. Okay. First step is make 2 lines, that is called modulus. Write IJK. Respective coefficient. Order should be R cross F, not F cross R. அது எப்படி கொடுத்தாலும் remember MRF type. M stands for moment, R stands for rotational arm or radius of rotation, F stands for force. Order is R cross F, not F cross R. Okay? So பாருங்க. But there is a body, 2 forces are acting on it. I minus 2j plus k. 2 is 2i plus j minus k. The radius of rotation is given j minus 3k. Find torque. Now come on, buddy. Find torque. எப்படி பண்ணீங்க? R cross F. Now put the 2 force இருக்குன்னா என்ன எடுக்கணும்? Total force. Add F1 plus F2 vectorially. 3i minus j. That's all. இங்க R இருக்கு. J minus 3. Okay. இப்போ எனக்கு டார்க் வேணும். டார்க் ஃபார்முலா என்ன? R cross F. எப்படி? First step, take modulus. I, J, K. எழுதுங்க. R ஒரு coefficient. I coefficient எதுவுமே இல்லையே. J coefficient 1. K coefficient minus 3. அப்புறம் F. பாருங்க F எப்படி? I coefficient 3. J coefficient minus 1. K coefficient 0. Okay. Answer என்ன? I of something minus J of something plus K of something. நீங்க பண்ணுங்க. From here can you do? Sir, What minus is- 3 I cap minus 9j minus Yeah. 3k. Very good, very good.
First I பண்ணும்போது I ஓட entire family smash it. So we got one beautiful square. இதுல AD minus BC. AD என்ன இது? Right? So 0 minus BC என்ன 3. So 3. அதே மாதிரி J பாருங்க. J ஓட horizontal vertical ஃபட்டு. எனக்கு ஒரு டப்பா வந்துச்சு. அது AD minus BC. AD 0 minus BC minus 9. Okay. Next, last K. இப்போ K பாருங்க. K also the same method. K ஓட horizontal and vertical சாவடிச்சிட்டீங்க. But now I'll get one green color டப்பா. அது AD minus BC. That is minus 3. Very good. So final answer is 3I plus 9J minus 3K. Very good, yeah. Super. Okay, with this we'll close the session. We'll meet in next session. Thank you all. Bye. Good night. Thank you, sir. Sir, can we have physics test? Thank you, sir. Thank you, sir.